Voilà. J'ai ma soeur qui est venue me préparer un repas 100% bio. Franchement, si vous voulez savoir vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment, vous ne serez pas déçus. Bientôt, les fêtes sont en train d'arriver. Si vous voulez maigrir, si vous voulez perdre 5 kilos en 3 jours, n'hésitez vraiment pas. Allez, parle en anglais. Yes. English. If you want to slim down in 2 days, 5 kilos, just write and write. Hello everyone, yeah, YouTubers, yeah, I am Chioma from the natural side. This is how we lose 5 kilos in a day. Aspetta, je vous rappelle un instant qu'elle est médecin. Elle est médecin, c'est une doctoresse. Donc, c'est un docteur qui est en train de vous parler. Allez, continue. Okay, I should start. Est-ce que je viens d'avanti? Avant? Yeah, no. Attends d'abord. Si vous voulez la connaître, n'hésitez pas à me dire parce que c'est ma sœur, c'est ma meilleure sœur, vraiment, franchement, que Dieu m'a donné. Alors, si vous voulez la connaître, so dicendo se ti vogliono vedere devono mettere tanti mi piace così un giorno faremo un video. Alors je vais vous faire voir, donc ça veut dire que si vous voulez vraiment la voir parce que c'est 5 kg. Voilà, pour perdre 5 kilos. 3 giorni. Oui, parle en anglais. 5 kilos in 3 days. 5 kilos in 3 days. Tu puoi presentare e puoi dire che cosa fa? Ho detto che sei una dottoressa. Yes, okay. I'm a physical therapist, nurse, professional nurse. I'm a personal trainer. If you want to lose weight, if you want the best diet for you to use to lose weight, yes, you can just give us a shout, like the video, and we will make more videos for you to understand how to lose weight 5 kilos in just 3 days. Ok, e maintenant le puoi spiegare almeno che cosa tu hai messo qua dentro? Okay, this is just a simple vegetable diet. Actually, we extracted the juice, and this is the remnant of the juice that we extracted. So what we have in this is just we have cucumber, lettuce, we have beets, we have purple cucumber, we have green pepper. So that is just it. And we have our nuts, we have almond, we have our kojic and cucumber bread, all natural products. And that is just it. This is the extract. We still have avocado pear inside. So that is just it. Simple, perfect, and superb. Stai facendo anche questo? Si spiega pure quella. Vabbè, che hai messo quella lì dentro per fare questo succo di frutta. Yes, allora, je suis en train de one spoon of il segreto. Yeah. Non devi, scusa, devono abbonarsi, devono mettere mi piace per dire tante cose. Yes, if you put I like the video so that we'll be able to review so many dire che se ti vogliono fare vedere tu controllerai questo video, si loro mettono tanti mi piace così. Alors la doctoresse est en train de dire que si vous aimez vraiment cette vidéo, si vous voulez la connaître parce que les jeunes suivez sa voix. Elle est très jeune, c'est une jeune doctoresse. Elle va vous aider sur la perte du poids, pour maigrir sur le ventre, parce que c'est son métier. Donc, franchement, si vous êtes intéressé, franchement, vos régies dépendent de vous, comme je vous dis toujours. Alors, en attendant, vous avez déjà tout. Elle vous a parlé. Bon, maintenant, je vous laisse pour qu'elle vous dise quelque chose. Si tu dois parler. Dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? N'oubliez pas de vous abonner. I cannot say that. Ah non, dis n'oubliez pas de vous abonner. Pusa, veramente pusa. Veramente pusa, ma che cosa di pusa? Donc voilà, franchement, on va faire des grandes choses. C'est une jeune doctoresse, comme vous voyez là. Elle est très jeune. Vous la voyez là, elle est petite, mais elle fait vraiment des choses vraiment... Franchement, elle fait vraiment des choses d'admirer. Donc là, elle est venue me rendre visite à la maison. Elle m'a apporté tout. Elle m'a dit, mais belle, je vais prendre soin de toi aujourd'hui. C'est samedi, je vais prendre soin de toi. Comme je vous dis toujours que la sœur, ce n'est pas seulement sortir dans le même ventre avec elle.
Franchement, elle m'a fait ce repas. Regardez, elle m'a fait franchement ce repas que vous voyez là. Là, c'est le mien, hein. Elle m'a fait le repas et là, c'est mon jus. Vous voyez un peu. Là, c'est ce qu'elle m'a fait et là, c'est pour elle. Donc, franchement, les fêtes sont en train d'arriver. Vous pouvez maintenant récupérer votre santé pour perdre 5 kilos en... Quanto tempo? 3 days. En 3 jours, si vous voulez perdre 5 kilos, contactez, laissez en bas les messages. Si vous voulez perdre 5 kilos en étant en santé, elle va vous suivre doucement, doucement. En 3 jours, vous allez perdre du ventre parce qu'elle va vous aider, les massages et tout. Elle va vous dire comment est-ce que vous allez grainer. So dicendo che le spiegherà su questa cosa, come devono grenare la pancia. Voilà, parle l'inglese. If you want to drain your stomach, if you want to reduce your cellulite, every type of massage, pains in your legs, in your joint, at your back, shoulders, every types of massage. L'avocado, vai a vedere, il y a un complément qu'elle associe avec ses nourritures. Tu vas apprendre l'avocado, il y a un complément qu'elle associe avec cette nourriture. We forgot our pear. Voilà. We have our pear. Ça, c'est le complément qu'elle mange avec ceci. We have our pear. Alors, ça, c'est ce qu'elle mélange. Elle mange avec ça, elle mélange avec ceci. Elle a son jus. Sincèrement, je vous assure, si vous faites vedere la tua pelle, vedete non le mani, ti faccio vedere, regardez. Elle a vraiment tout est naturel. Regardez ses mains. Après les mains. No bleaching. Donc, ecco. No bleaching. Donc, elle a une belle peau comme sa sœur. Belle idée. Belle idée. Yeah, belle idée. Okay. Mettez thumbs up. Give a thumbs up for Belly Day. She's doing great for the YouTube world. She is a great motivator. She's a strong and inspiring woman. Give her 10 votes. She deserves everything perfect for being a woman. She is strong, motivative person. So thumbs up for Belly Day. Metti. Merci. Voilà, donc vraiment, si vous êtes intéressé che sto dicendo, si vuole proprio vedere a noi proprio di persone, devono fare proprio perché la dottoressa, c'est pas qu'on se lève le matin et vraiment, je vous dis, c'est une jeune, vous suivez sa voie, elle est doctoresse diplômée, vraiment. Franchement, elle aime son métier. Donc, ensemble, elle va vous faire voir, vous allez commencer à avoir des prodotti. Sto dicendo che verranno i prodotti per dimagrire che abbiamo nel sito, queste cose che stiamo lavorando. Sì. Et bon, on va vous laisser, on va continuer. Si? We have teas, every type of teas, for stomach problems, for liver problems. Puoi consultare pure, se qualcuno ha bisogno, che può essere coachato proprio da te, che devi seguire proprio, perché ci sono delle persone che tu devi seguire questo piano per mangiare. Loro arrivano a casa, non lo fanno, pensano che dimagrire è un miracolo. Allora tu le puoi seguire pure. Yeah, you have to follow up with the procedures if you really want to slim down. Yeah. It's not something that you have to just do one day and you just quit. It's something that you have to continuously follow him. The whole rules of getting slim. The whole rules of cleaning your stomach and getting that perfect body you deserve for yourself and for your loved ones. So it's a continuous something. It's not a day's work. It's a work that you have to follow up with peace, with harmony, with love, with the rest of mind, compared with your best diet, the very good diets that will put you through. Again, exercising. Parla pure perché questo aiuta pure per non avere gli odori, perché ci sono delle donne che sono sporche lì sotto, la mutanda è sempre bagnata, tutto quello devi parlare, perché è vero. Questo è come quello che hai fatto oggi per aiutare a questo. Helps especially in cleaning. Aspetta, spiego prima. Alors, la doctoresse est en train de dire que ce repas qu'elle a eu à faire, ça aide aussi pour les odeurs du jardin secret. Donc, bon, je vous laisse. Ceux qui comprennent l'anglais vont vraiment profiter. Hein. Sto dicendo quello che capiscono inglese profiteranno proprio di quello che sta dicendo la dottoressa. Yes. Right? So, the food is actually based on mucus cleaning. If you want to clean your colon, that is your guts.
colonne. That is what the food is all about. If you want to be well, if you want to be strong, if you don't want to be sick again, you have to follow this specific diet. They are diets that will actually cleanse you from any types of sickness, because while we are sick. Scusami dottoressa, allora quale che io le voglio spiegare prima in francese adesso, ti spiego perché tu lo devi dire pure dopo. Sì. Le sto per dire che noi le donne attiriamo fuori. Sì. Gli uomini piace a noi perché vengono fuori, ma dimenticano che l'uomo rimangano dentro. Vuol dire che se qua è pulito, rimane. Sì. Ok, alors je parle prima in francese. Alors, j'étais en train de dire, la docteure va vous dire maintenant que nous, extérieurement, nous sommes belles. On attire, on est belle, on voit une belle femme. Mais n'oubliez jamais ceci. C'est à l'intérieur qu'on reste. C'est à l'intérieur qu'on calme. Alors, si ton jardin secret propre, si ton jardin secret brille, ton homme, il va rester. C'est de ça qu'il s'agit ici. OK? Okay. So, my friend was telling me, yes, because we women, we have to really understand the basic of being a woman. A basic of being hygienic. A basic of treating ourselves and making ourselves a real clean woman. Woman is not all about being artificial, putting extensions that are longer than our life, using bleaching creams, wearing the best clothes in the market. No, woman or women as we are inside. Womanhood comes from inside, because we have that power to incubate whatever that is for us. Yes. We incubate it until something is matured. So that is what we are. So the womanhood is in us. It's not what we see outside. So if you actually want to be a real woman, it has to come from inside. It doesn't have to be a material things. It doesn't have to be things that are seen, that you just get attracted by a man just for one day and at the end is finished. We have to make sure that our womanhood, we use it well, we fight for it well, and we preserve it well. Cleanliness is next to godliness. So we have to actually clean from inside outside, not from outside inside, from inside outside. That is the beauty we are. We are beautiful from inside. We are not beautiful from outside. So that is just it. That is the way nature made us. We are women. The beauty comes from, we are made up of 80% of what we eat. What we eat, that is what is inside or what we have inside. Every other things outside are just 20% that doesn't even worth it. So what is coming out from inside should be our first priority, not what we put from outside. So that is it for us women. Dobbiamo ricomandare Gesù, la preghiera, tutto questo. Sai che io parlo soltanto di Gesù, che dico che ognuno la scelta della sua vita dipende da sé e dobbiamo avere la fede, perché Gesù non può abbandonare i suoi bambini. Sì. Gesù vuole bene ai suoi bambini. Allora non è facile, perché l'obesità è una malattia e si deve accettare di essere aiutati. È perciò che siamo qua. So we again, my friend, she's just explaining to me to tell you guys about God, about Jesus. Yes, we are what we believe, from my own view. So if you, whatever you believe, just be good in what you believe. Yes. Whatever you believe, just know that you are believing that thing in the rightful way, in the rightful path. Be positive in everything you have. Parlo, fa vedere le tue mani, devono capire che bleaching non lo fa. Tu parli, io ti faccio, tu sei proprio... Bleaching, no. Dio, bleaching, no. Bleaching, no. So what we are saying now is that whatever you believe, if you believe in God, Jesus, Allah, or just be good in what you believe. Be your sister's helper, be your brother's helper, and believe well. You don't expect miracle when you make another person to cry. You don't expect miracle when you kill somebody. You don't expect miracle when you steal somebody's things. No, miracle comes when you give out positive things. Miracle comes when you are positive to people and to yourself. That is the miracle you get. And if you are sick, you have to just believe.
Sickness is just a matter of talk, a matter of even what. That is why we are preaching food. Because sometimes what we eat, almost everything we eat is why we are sick. So if you believe in God's word with good faith, with strong mind, with positive mind, and don't be a corny believer. Believe God in fullness and in truth. Sto parlando di Dio, se dobbiamo credere in Dio, in qualsiasi cosa che crediamo, dobbiamo credere in quella cosa ingiusto. Brava. Non dobbiamo credere in una persona che dopo vogliamo altre persone per trattare male a noi. Brava. Facciamo bene che il corpo suo è la casa di Dio. Si deve amare prima se stesse. Quindi se facciamo male agli altri e vogliamo bene a noi, non si fa così. Bene, quindi quando facciamo qualcosa dobbiamo accettare soltanto che dobbiamo accettare pure che lo fanno a noi. Voilà. Quindi quello. So we just have to believe God, be positive, be prayerful. Just mi scappa la pipì. Il dottore mi ha dato la medicina, adesso mi scappa la pipì. That is the great... che sto dicendo che non è nemmeno mangiata ancora, adesso vuole andare a grenare. That is the greatness of the food that we've been preparing, the simple slimming remedies that you can get from just your kitchen, not expensive, just simple biological organical products right directly in your house from your own kitchen. You are your own doctor, so you are your own pharmacy or pharmacist. So if you learn how to manage your veggies very well, you will never be sick. You will always be slim in your life if it's possible for you. So putting this meal 1 day, 2 days, two times, one time or 2 times a day, my dear, you will get a perfect result within 5 days. I said 5 days. 5 kilos in 5 days. Is it not wonderful? So join us next time, because my sweet belly there wants to go and pee. Ok mes sœurs, je vous laisse. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas. Vous allez connaître la doctoresse. Elle est venue vraiment, elle m'a fait un plat. Je n'ai même pas encore commencé. J'ai juste bu un peu de jus là. Et là, je vais aller aux toilettes. Alors, on va faire la santé. Voilà. On vous aime, on vous porte dans nos cœurs. Que Dieu soit toujours au contrôle de vos vies. Allez. Bless you. Bless you. God bless you. Bye. Bye.